Hello friends, welcome back after a long time. ఇప్పుడు హాస్టల్లో స్ప్రింగ్ సీజన్ అవుతుందన్నమాట. అండ్ కొంచెం వర్షాలు కూడా బాగానే పడుతున్నాయి. అండ్ ఈ టైంలో హిల్ కంట్రీ బాగా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో జస్ట్ థాట్ ఓకే ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ యూ గైస్ అరౌండ్ ఫర్ షార్ట్ రైడ్. మనకి ఎదురుగా కనిపించే కొండలు వచ్చేసి బాల్కోనెస్ న్యాచురల్ ప్రిజర్వ్ అనుకుంటా, ట్రావిస్ కౌంటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడే రైన్ స్టార్ట్ అయింది. నాకు ఈ హిల్ కంట్రీలో రెయిన్లో నడపడం చాలా ఇష్టం. వింటర్ అయినా కానీ సమ్మర్ అయినా కానీ, వింటర్ అయితే మంచిగా ఒక హీటెడ్ జాకెట్ వేసుకొని వెళ్తాను అనమాట. అండ్ టెంపరేచర్ 30 degrees 35 degrees దాకా బాగానే అనిపిస్తుంది హీటెడ్ జాకెట్ ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ ఈదే వే ఈ బైక్కి బాగా విండ్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనకి ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఈ కర్వ్స్ కొంచెం వర్షంలో 1-2 సార్లు స్లిప్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ వర్షంలో నడిపేటప్పుడు మెయిన్ కొంచెం కార్నర్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి మన స్పీడ్. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం స్లిక్గా ఉంటుంది సర్ఫేస్. అండ్ హెవీ బైక్లు కదా, కొంచెం వెనక టైర్లు స్లైడ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో జస్ట్ నీడ్ టు వాచ్ అవర్ స్పీడ్ అండ్ స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్. ఇదంతా ఫ్రెష్ స్ప్రింగ్ లీవ్స్ వచ్చినాయి. సో మనకి అంత గ్రీనరీ ఉండి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇదే ఏరియాలో ఫాల్ టైంలో కూడా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. ఈ లీవ్స్ అన్నీ కొంచెం ఎక్కువ ఫాల్ కలర్ రాకపోయినా కొంచెం వస్తుంది. అండ్ మనకి టెక్సస్లో ఇలాంటి ప్లేసెస్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఉన్న వాటిని బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి. అండ్ మొన్న ఐస్ స్టామ్ అప్పుడు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది ఏరియా. మొత్తం ఐస్ కవర్డ్ అయిపోయినాయి చెట్లని. ఇక్కడ కొంచెం డౌన్ స్లోప్ ఉంటుంది అండ్ వర్షం కూడా పడుతుంది కాబట్టి యూజువల్గా నేను గేర్లోనే తీసుకెళ్తాను దీన్ని. సో జస్ట్ డౌన్ షిఫ్ట్ 1 gear or 2 gears, mostly 1 gear is enough. అండ్ ఇదంతా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఏరియా ఉంటుంది, సీనరీ అంతా. గేర్లో తిప్పితే అదే అడ్వాంటేజ్, మనం ఎక్కువ బ్రేక్ వాడక్కర్లేదు. సో దట్ మనకి వెహికల్ చాలా కంట్రోల్లో ఉంటుంది అండ్ బ్రేక్స్ బర్న్ చేయకుండా సేవ్ అవుతుంది.
మనకి ఇక్కడి నుంచి బాగా ఈ రోడ్ మీద కర్వ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక 2-3-4 హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ కూడా వస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ హెయిర్ పిన్ బెండ్ వస్తుంది అనమాట. ఆల్వేస్ నేను గేర్లోనే డౌన్ షిఫ్ట్ చేసి కొంచెం Okay guys, hope you like the video. I just want to keep it short and take a quick ride అనమాట. అండ్ మీకు కూడా కొంచెం వర్షాలు హిల్ కంట్రీ లాంటిది చూపిద్దామని, దట్ వాస్ మై మెయిన్ ఇంటెంట్. అంతమించి ఏం లేదు. If you like the video, please like and subscribe. Thank you for watching.